Women's Center for the last 30 years have taken pride in bringing a lot of new technology for the benefit of the women of this area and in fact all of Tamil Nadu. For the last 30 years we've taken pride in introducing first ultrasound into Coimbatore, colposcopy, screening methods, cervical screening methods. The first IVF unit was set up by us, and this was one of the leading units even in the 1990s to be set up in Coimbatore. But our current addition is a very special one, and the current addition to our armamentarium is something called MR-guided focused ultrasound. This combines two different technologies, MR machine, which is supplied to us by the GE, and the focused ultrasound, which is an Insightec machine, which is one of its kind, the only one which is approved by FDA and the NHS in UK. This machine helps us in treating difficult conditions, producing a lot of problems in women. If you look at women's problems, one of the important problems that we face almost every day is fibroids. Another one is something called adenomyosis. Both can give rise to problems for women of different age groups, from 20 onwards to menopausal age group, in terms of the pain that they suffer, difficulties in conceiving, excessive bleeding, excessive pain, and a lot of things that interfere with our everyday lives. And so far, the treatment that we can provide to them has been limited to mostly surgical procedures. The medical procedures or the injections or even medicated loops and all that, they have only been succeeding in providing temporary relief for these problems and not permanent relief and not a cure for sure. But this current methodology offers a totally different kind of relief for these women who suffer from these problems. Before this, if we had to provide permanent relief, it was limited to surgical procedures, and the surgical procedures involved either removal of the portion of the uterus which was not normal, or actually removing the entire uterus, and either one of it left the women with a lot of sequelae or resultant ill effects. The main problem was different kinds. For women who had these problems, a lot of times it was external things that prevented them from having surgical procedures. You can think about situations like a woman, of a middle-aged woman who has got something very important going on in her life. It may be a child going to a school finishing exam. It may be a daughter having a baby. It may be a son that they wanted to visit in US. Or it may be a wedding in the family. Many different situations why they cannot be off their feet for a considerable length of time, recuperating from a surgery. These situations made life very difficult when we had to suggest surgery for this woman to get adequate relief from their problems. And these external problems, besides, there are plenty of women who cannot have surgical procedures because of very many medical reasons as well.
which prevents them from having surgery or makes it much more difficult for them to have surgery or much more risky for them to have surgery or anesthesia. In all of these situations, a non-surgical methodology would be very, very beneficial. This technology is a very current technology which is approved and used in USA. It's approved by the FDA in USA and the NHS in UK. This current generation technology involves two different machines. One is an MRI machine of GE and an Insightec, which is the highly focused ultrasound machine. The highly focused ultrasound machine gives the treatment part of it, but to direct the rays and to make sure that the rays do not deviate from the path that they should be traveling, the MRI machine keeps an eye on it, keeps an eye on the, continuously keeps track of what the Insightec machine is doing. Therefore, the chances of any inadvertent injury happening into any other part is almost non-existent. This technology has been approved of as the safest possible technology in this field at this point in time. So, we are very happy that we have a very safe machine, a machine which is currently being used in the leading units in the world, and it can provide the same level of care that very leading hospitals in UK and USA are providing to our own patients in this part of the world. Besides the two areas that I was talking about earlier, which was the external factors preventing a woman having surgery or her own health factors which are preventing the surgery, there is a third and a very important part of the treatment needs, and that is women with infertility or people who have difficulty having children. And a lot of times fibroids and adenomyosis themselves can be the reason for this difficulty in conceiving and having children. And in that case, the only technology that has been available for us so far has been removing these fibroids by surgical methods. Removing adenomyosis is even more difficult because adenomyosis is not a very localized lesion and it can involve a very large portion of the uterus, making it even more difficult to remove. And the areas that get removed naturally get weaker and scarred, which can give rise to again difficulty in conceiving and difficulties during the ensuing pregnancy and the delivery as well. This technology for the first ever time has given us a way of avoiding surgery for these women and yet treating both the fibroids and adenomyosis, helping them to make it easier for them to conceive and also to have a safe pregnancy following this treatment. Following this treatment now, several pregnancies, numerous pregnancies have been reported all over the world. People naturally conceiving after treatment of fibroids and adenomyosis using this technology. These pregnancies have been noted to be very safe as well, much more safe than a pregnancy following surgical procedures on the uterus. And they have also reported normal deliveries and normal newborns, normal full-term newborns after having the treatment with this technology. Therefore, it seems to be a technology which ideally suits women who have fibroids and adenomyosis and have difficulty in conceiving and carrying a pregnancy also. So, this is one of the biggest reasons and the most important reasons why we have acquired this machine, because we have a very active reproductive technology unit which has been offering IVF, assisted reproductive technology and such procedures for the last 2 decades or so. And this current edition makes it even better for us to treat the women with some significant problems who could otherwise not be treated without surgical procedures. And occasionally women with adenomyosis were even suggested to have hysterectomy done even though they wanted to have children further. And this is really a boon for such kind of women to have adequate treatment enabling them to conceive on their own and to carry the pregnancy to term. Therefore, we are very happy that we've acquired the machine. We have already started treating several patients with the machine, and we are very, very happy currently with the kind of results that we are getting and the kind of relief that we are getting in terms of pain or excessive bleeding and discomforts in their life. We are foreseeing a very good future for this technology in India. I'm Dr. Ramya, the consultant gynecologist, and this is Dr. Kalpana, the radiologist, and we work as a team for the MR-guided focused ultrasound procedure at Women's Center. MR-guided focused ultrasound surgery is the most advanced technology for the management of fibroids and adenomyosis. It is an excellent choice for patients
who do not want surgery or want an alternate to surgery and for whom surgery is not a very good option, especially for people who want to conceive. What is MR-guided focused ultrasound surgery? As the name suggests, it is a combined technology which involves both the MRI and the ultrasound which is used during the procedure. Before we decide whether a patient is a good candidate for the procedure, we put her through a screening MRI where we see the number of fibroids, the type of fibroids, and whether the fibroid is good for, to be treated under this procedure. Once we have decided on that as a team, the procedure can be done on any day according to the patient's convenience. It is done as an outpatient procedure where she can come in the morning, get the procedure done and go home. Dr. Kalpana, radiologist, will now talk about what is involved during the procedure and what is done on the day of the procedure. On the day of the procedure, the patient is positioned on the MR table. Basic screening MRI is done. We map out the area of treatment. The main advantage of this machine which we have at Women's Center is that we can map out areas where the beam should not pass, like the intestines and ovaries. So we have a very safe control. And during every 3 seconds, we have MR images updated to watch for patient monitoring. During the entire procedure, the radiologist and the gynecologist will be present from the start till the end by the side of the patient. And the great advantage of this machine is that the procedure can be stopped at any moment once the patient moves. The patient also has a stop button where she can press that button to stop if she finds the procedure uncomfortable. During treatment under MR guidance, the ultrasound waves are focused on the fibroid or adenomyosis. This will generate heat energy which treats the fibroid and adenomyosis. The time taken for the treatment varies with the size of the fibroid or the adenomyotic lesion. At the end of the procedure, patient can walk out of the MRI. At the end of the procedure, the patient can go home within an hour or two of observation at the hospital. The most important thing is, at the end of it, the fibroid or the adenomyosis will still be present, but since it is dead tissue, it will slowly get absorbed in the body and reduce in size over a period of time, along with which the patient's symptoms also will get better. And according to our experience, we have noticed that it has happened as early as within 10 days. So basically, you can get your fibroid treated and go home quicker than you can go shopping. So with the MR guided focused ultrasound, treating your fibroid will be quicker than going in and buying a saree. ஆக்சுவலி பேபி ட்ரீட்மெண்ட்காக கல்யாணம் ஆகி 1 இயர் கழிச்சு தாங்க ட்ரீட்மெண்ட்காக போச்சு. அப்புறம் லோக்கலில் பார்த்தோம். அங்கே வந்து லோக்கல் டாக்டர் ஆக்சுவலி சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இங்கே போங்கன்னு. அப்புறம் அம்மாக்கும் இங்கே பார்த்ததுனால சரின்ட்டு இங்கே வந்தோம். அப்புறம் வந்து ஆக்சுவலி 3 இயர்ஸ் ஆக்சுவலி ட்ரீட்மெண்ட்டுங்க இப்போது 3.5 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்க்கு. 1 பை இந்த ஃபைப்ராய்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி 1 by 1 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணாங்க. எல்என்ஜி பண்ணாங்க. அப்புறம் இது இன்ஜெக்ஷன் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 8 months இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்க, மந்த்லி 1 இன்ஜெக்ஷன்னு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்திருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்புறம் ஓகே நாங்களும் ஓகே சர்ஜரி இல்லாததுனால ஓகே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னால் சரி அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிக்கிட்டோம், ஓகேன்னு சொல்லிட்டோம். அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணினாங்க. உண்மையாலுமே எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்து தான் வந்தேன், ஓவர் பயம். அப்புறம் இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிச்சு 2 days ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணினாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் பயத்தில் தான் போய் அவர் சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுச்சு. பட் ஆனால் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நானே ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட்க்கு முன்னாடி ஒரு 2.5 yearsல வீட்லேயும் ஓவர் டிப்ரெஷன். எல்லோரும் இன்னும் குழந்தை இல்லை, போகிற பக்கம்லாம் இதே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க, என்ன ஏதுன்னு ஏதாவது எனக்கு என்னென்னா என்னை பற்றி யாரும் எதுவும் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மென்டலாகவே நான் அப்படி இருப்பேன். என்னை பற்றி என் ஹஸ்பண்டுக்கு தெரிஞ்சால் போதும், வேறு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலை. இது ட்ரீட்மெண்ட் போகிறாங்கன்னு எல்லோரும் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறது, ஓவர் மென்டல் ப்ராப்ளமு. அப்புறம் வீட்லேயும் வந்து ஒரே இதாக தான் இருக்கும். அப்புறம் இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ணுறேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேனோ அந்தளவுக்கு ஃபீல் பண்ணுறேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா இருக்குது, ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ணுறேன். நான் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு ஒரு ஃபஸ்ட் டே போகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பயம் இருந்துச்சு. ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன், எல்லாம் ஓகே. ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஓவர் ஃப்ளோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, பெயின் எல்லாமே, மென்டல் ப்ராப்ளம் எல்லாமே இருந்துச்சு. இப்போ பண்ணி வந்து ஒரு 3 months ஆச்சுங்க க்யூர் ஆகிறதுக்கு. ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் க்யூர் ஆச்சு. பட் ஆனால் இப்போ நார்மலாக 3 months ஆச்சு. இப்போ நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, பெயின் இல்லை, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, நல்லா இருக்கேன். என்னால் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது. அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு தயாராக இப்போ வந்திருக்கோம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அடுத்த ஸ்டெப். அப்படி ஒய்ஃப்க்கு 2 years ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டுருக்கோம் இங்கே.
ஷீஸ் ஹேவிங் ஃபைப்ராய்ட் ப்ராப்ளம். அப்போ அது வந்து இங்கே வந்து எல்என்ஜி அண்ட் லூப்ராய்ட்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க. பட் தட் இஸ் நோ ரெஸ்பான்ஸ் இன் தட் ஒன். அப்போ வந்து எம்ஆர்ஐ அல்ட்ராசவுண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. இந்த 2 இயர்ஸாக வந்து ஷி ஹஸ் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் மெடிசன்ஸ், இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. இந்த 2 வருஷமாக பார்த்தா அவரோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கம்மியாகிட்டு தான் இருந்தது. ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு மேலே அவனால் ஒர்க் பண்ண முடியாது, நிற்க முடியாது. ஷி ஹேவ் டு டேக் ரெஸ்ட். இந்த 2 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ப்ளீடிங், பேக் பெயின், வயிற்று வலி இதெல்லாம் இருக்கும். ஷி இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி டேக்கிங் பெயின் கில்லர் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். அப்போ தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, யூ கேன் கோ ஃபார் திட் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி ஹேவ் கன்சல்ட் வித் தி டாக்டர். தே செட் தட் there is no need of any surgery. அப்போ சரி லெட் வி கேன் கோ டு தி ப்ரொசீஜர்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணோம். இட்ஸ் அரௌண்ட் 3 to 4 months அவங்க வந்து மிஷின் ரெடி ஆகிறதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஒன் டே வி ஹேவ் ஸ்டார்ட் த ட்ரீட்மெண்ட். இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னா ஒரு 4 hours வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பீரியட் இருந்தது. அந்த எம்ஆர்ஐ ரூமில் கூட்டிகிட்டு கொண்டே வச்சு அவங்க படுக்க வச்சு தே ஃபோக்கஸ் தி ஃபைப்ராய்ட் பாயிண்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் தி ட்ரீட்மெண்ட். ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது she has some pain treatment டைமில். Then after completing the treatment she is normal. Next day we have discharged from the hospital. ஒரு 1 month வந்து there is no response. ஒன்றும் பெரிய வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. ஆஃப்டர் 1 monthக்கு அப்புறம் பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவனுடைய க்ரோத் இது வந்து அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து மாற ஆரம்பிச்சது. ஒரு 1 month மட்டும்தான் அவங்க வந்து டாக்டர் வந்து மெடிசன் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மெடிசன் நிறுத்திட்டாங்க. அந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த பேக் பெயின், வயிற்று வலி இதெல்லாம் வந்து ஓவர் ப்ளீடிங் எல்லாமே நார்மல் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ 3 months ஆச்சு. நவ் ஷீ இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட். அவரோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே அவளே செஞ்சுட்ருக்கிறா. டிரைவிங் கார், 2 வீலர் ட்ரைவ் பண்ணுறா. எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஷீ இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட். என்னோட பர்சனலாக நானே வந்து 2 பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். எப்போ அவங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பே பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஐ எம் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைட் அபவுட் தி ட்ரீட்மெண்ட். யாராச்சும் ஒய்ஃப்க்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா டோன்ட் ஹெசிடேட் டு கம் ஹியர். நீங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். Okay, I am Mrs. Sripriya Nandagopal from Papambatti, Palni. I had fibroids in my uterus for many years. So it was going in size bigger and bigger. அப்புறம் மேடம் தான் என்னோட கைனகாலஜிஸ்ட்டு. என் குழந்தைங்க 2 பேரும் பிறந்தது மேடம் கிட்ட தான் ஃபார் த பாஸ்ட் 20 years. ஸோ நான் இயர்லி செக்கப்புக்கு எப்பவும் வருவேன். அப்போ வரும்போது அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே பெருசாகிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் இந்த 3 years முன்னே ஹஸ்பண்ட் பாஸ் ஆகிட்டார். அப்புறம் நான் அது ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்ட் ஆகிட்டேன். அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் பயமும் கூட ஆச்சு. அப்புறம் இதுவும் பிரச்சனை பண்ணுச்சு, ஃபைப்ராய்ட்ஸு. அப்புறம் எங்கள் பிஸ்னஸ் எல்லாம் நான் தான் பார்க்கணும், வேறு வழி இல்லை. ஈவன் தோ மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹெல்ப்டு மீ, பட் நான் தான் பார்க்கணும். அப்புறம் என்னோட 2 children காலேஜுக்கு போகிறாங்க. அதனால் எனக்கு இப்படியே உட்காந்தா இங்கே முட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஃபைப்ராய்ட்ஸு. அப்போ இதே கொஞ்ச நாள் இப்படியே இருந்தது. மேடம் கிட்ட நான் வந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ இந்த MRgFUS அது நான் வந்து சென்னையில் வந்தது, பாரத் ஸ்கேன்ஸில். அப்போ அப்போலோலும் வந்தது. அப்போது எனக்கு போகிற ஐடியா இருந்தது. ஒரு நாள் ஹிந்து பேப்பரில் பார்த்தேன், ஃபைப்ராய்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய இது வந்திருக்கு, வித்தவுட் ஸ்கார் சர்ஜரி அப்படின்ட்டு. சரின்னு நான் என்ன பண்ணேன், மேடம் கிட்ட வந்தேன். நான் இந்த மாதிரி போகிறேன்னு. மேடம் இருந்துட்டு அது இங்கே வருது, நீ போக வேண்டியதில்லை, இங்கே வருது, அதனால பிரச்சனை இல்லை, நம்ம இங்கே பண்ணிக்கலாம். உன்னோட ஃபைப்ராய்ட் சைஸ் பொறுத்து நாம் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது ஆப்ரேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இது அப்போ நான் இருந்துட்டு என்னை வேண்டாம் முடியாதுன்ட்டேன். எனக்கு பயம். மேடமுக்கு தெரியும் என்னை பற்றியும், எனக்கும் இதெல்லாம் நடந்ததும் தெரியும். சரி மேடம் இருந்துட்டு சரி உன்னோட ரிப்போர்ட்ஸ் யூகேக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் டாக்டர் ரம்யா மேடம் அவங்க வந்தாங்க. அவங்கக்கிட்டேயும் சொல்லி அப்புறம் அவங்கெல்லாம் யூகேக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க போல் இருக்கு. அப்புறம் ரம்யா கால் மீ அப். அப்புறம் அவங்க இந்த மாதிரி இங்கே பண்ணலாம்
டாக்டர் சரின்ட்டாங்க அப்படின்ட்டாங்க. யூகே டாக்டர் இங்கே பண்ணலாம், அதாவது இந்த MRgFUS மூலமாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சரின்னு வந்தேன். அப்புறம் ஐ வென்ட் த்ரூ த ப்ரொசீஜர். The procedure as the fibroid was big, அது வந்து ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் என்னோடது ப்ரொலாங் ஆச்சு. அதாவது இட் வாஸ் லாங், டியூரேஷன் லாங்காக இருந்தது. அப்புறம் ஒரு 4 hours மைல்டு செடேஷன் கொடுத்தாங்க. எனக்கு யூஸ்வலாகவே நான் கொஞ்சம் பயந்துக்குவேன். ஆனால் அப்போது படுக்கும்போது அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல. அவங்களே பொசிஷன் வச்சு எல்லாம் படுத்தாங்க. அந்த ஒவ்வொரு தடவை அந்த ஹீட்டு இதாகும்போது கொஞ்சம் லேசாக இதாச்சு. அப்புறம் ஒன்றும் குப்புற படுக்கிறது தான் கொஞ்சம் 4 hours மற்ற சின்னது அந்த மாதிரி இருந்தால் ஈஸியாக படுத்துடலாம். எனக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுனால குப்புற படுத்தது வந்து நான் குப்புற ஜாஸ்தியாக நம்ம வீட்டில் படுக்க மாட்டோமே, அப்புறம் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. பட் சரியாக போயிடுச்சு. அப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் ரூமுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் ரூமுக்கு அனுப்பிச்சு எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக பெயின் இருந்தது அன்றைக்கி. அப்புறம் அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். ஆக்சுவலாக அன்றைக்கே போயிருந்துருக்கலாம், என்னோடய பயத்தினால நான் இங்கே இருந்துட்டேன். அப்புறம் இந்த ப்ரொசீஜர் நடந்தது Jan 23rd. அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் எனக்கு அன்னைக்கே கொஞ்சம், அதாவது பண்ண அன்னைக்கே கொஞ்சம் ஹெவினஸ் கம்மியாச்சு. அது நல்லாவே தெரிஞ்சது. அப்புறம் போய் ஒரு 10 daysலாம் நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு. பட் நவ் ஐ எம் ஆல் ரைட். அது இருந்த மாதிரியே இல்லைன்னு வைங்களேன். என் பேர் மலர் செல்வி. எனக்கு ஏஜ் 41 years ஆச்சு. நான் இந்த விமன் சென்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். எனக்கு ஒரு 2.5 years கொஞ்சம் ஹெவி ப்ளீடிங், ஸ்டொமக் பெயின் அந்த ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருந்தது. ஸோ மேடம் கிட்ட தான் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன். இந்த ப்ராப்ளம்க்கு டேப்லெட் சாப்பிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தேன். ஆனால் எனக்கு எதுவும் சரியாகலை. அப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தப்போ எனக்கு ஃபைப்ராய்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி டயக்னோசிஸ் பண்ணி சொன்னாங்க. அப்புறம் ஸ்கேன் பார்த்து மெடிசின் சாப்பிட்டப்போ ப்ளீடிங் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், திருப்பியும் ப்ளீடிங் இருக்கும். ஸோ இதனால கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போது எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து MRI ஸ்கேன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்கேன் எனக்கு பண்ணி பார்த்ததில் வந்து சரி இந்த இந்த ப்ரொசீஜர் மூலமாக நம்ம ஃபைப்ராய்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மேடம் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. தென் அந்த அந்த MRIக்காக நான் வந்து அது ரெடி ஆனேன். நான் தான் ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டு இந்த MRI இந்த இதில். பட்டு ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. இவ்வளோ அட்வான்ஸாக இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஒரு வேளை ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாலும் பட் இதை பற்றிலாம் எனக்கு தெரியல. அப்போ சரி இந்த இதில் நம்மளுக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா மேடம்க்கு சொன்னாங்க. நீ பண்ணிக்கோ, ஃபஸ்ட்டு நீ தான் பண்ணணும்னு மேடம் சொன்னாங்க. ஓகே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போது நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தனால இங்கே டியூட்டியிலே தான் இருந்தேன்.